Hello everyone. Greetings to you all from our exclusive English and educational updates. Hope you did well in this self-assessment model paper 3 with regard to our 10th class English pattern for 35 marks. Now I can say that the paper is very easy for meritorious students, whereas for mediocre and for mid-level proficiency students, it is just moderate. Now we will be exploring the suggested principles of evaluation with answer key and followed by analysis of the answers. So without further ado, let's get started. So here we have an answer key, but I will be referring to the questions posed by the paper setters with regard to Madam Writes the Bus lesson and prescribed syllabus. The first question reads, where was Balli going? So it's very easy to just infer not from the passage, from the background and from the previous paragraph of the lesson, right? So the answer is Valli was going to the town, obviously. Second one is very easy to lift the answer from the second line of the paragraph. So second question reads, why was Valli unable to have a complete view of everything outside? సో వల్లి అమ్మాయికి అవుట్ సైడ్ వ్యూ అంటే ఆ యొక్క గ్రీన్ సీనిక్ బ్యూటీ ఆఫ్ గ్రీన్ ట్రీస్ని చూడ్డానికి సో వాట్ వాజ్ ద హిండ్రెన్స్, వాట్ వాజ్ అన్ అబ్స్టకిల్ అనే దానికి మనకి ఇక్కడ బికాజ్ హర్ వ్యూ వాజ్ కట్ ఆఫ్ బై ఏ క్యాన్వాస్ బ్లైండ్ కవరింగ్ ద లోయర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద విండో. సో ఇట్ ఈస్ the answer is liftable from the given paragraph of the second line. Third one, what was wonderful for Valli? వల్లికి అద్భుతం కనిపించింది ఏమిటి? సో ఆన్సర్ ఈజ్ కండక్టర్స్ ఫన్ కాదు, ద సైట్ ఆఫ్ ఫ్యూ ప్యాసింజర్స్ కాదు, ద సీనిక్ బ్యూటీ ఆఫ్ గ్రీన్ ట్రీస్. అగైన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫరెన్స్, ఎందుకంటే ప్యాసేజ్లో మనకి గ్రీన్ 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 మొత్తం గో గ్రీన్ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ ఆ యొక్క రెఫరెన్స్ ద్వారా మనము వీ కెన్ సెలెక్ట్ ది రైట్ ఆన్సర్ యాజ్ సి. నెక్స్ట్, హౌ వాజ్ ద రోడ్? సో రోడ్ ఎలా ఉంది? ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ కెన్ బి ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ప్యాసేజ్. సో సమ్ స్టూడెంట్స్ రోట్ అన్ఈవెన్ అంటే గుంతలు గుంతలుగా ఎగుడు దిగులుగా అంటాం, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద పారాగ్రాఫ్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ వెరీ నారో. నెక్స్ట్, వాట్ వాజ్ ద వాయిస్ ఇన్ ద బస్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్? సో మనకి ఈ వాయిస్ బస్లో కన్సర్న్డ్ అబౌట్ సంబంధించి తీసుకుంటే చాలా కన్ఫ్యూజన్ అనుకోవచ్చు, బట్ ఇక్కడ మనకి వల్లీస్ ఎగ్జైట్మెంట్ అనిపించవచ్చు. బట్ వాయిస్ అనేది ఇక్కడ సంథింగ్ ఈజ్ దేర్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ డస్ ఎగ్జిస్ట్ విత్ రిగార్డ్ టు ది ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ అవర్ క్యారెక్టర్ వల్లీ. సో బి, వల్లీస్ ట్రావెల్ టు టౌన్ కాదు, వల్లీస్ Valli's instability in balancing to stand. Right answer is C. Valli's instability in balancing to stand అనేది right answer. Now let's move on to the very interesting and the tiniest poem of 10th class, that is the fog poem. So the fog comes on little cat feet. It sits looking over the harbor and city on silent haunches and then moves on. This is the stanza given in the exam in the assessment paper. Now let us see the questions. Why does the poet compare the movement of a fog with that of a cat? The poet compares the fog to cat because it moves in silently and sits without making any noise. So that is the right answer. Now second is figures of speech. It sits looking, giving humane quality అంటే ఒక దానికి మనము ప్రాణం పోయడం. సో గివింగ్ లైఫ్ టు ఇనానిమేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ పర్సానిఫికేషన్. నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్, హౌ డస్ ద ఫాగ్ సిట్? విత్ ఎ స్మైల్ ఆన్ ఇట్స్ హాంచెస్ విత్ ఆల్ ఇట్స్ మైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఈజీ టు పిక్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద స్టాంజా, ఆన్ ఇట్స్ హాంచెస్. నెక్స్ట్, ఫ్రమ్ ద సప్లిమెంట్ రీడర్ and the title of the supplement reader, the lesson Footprints Without Feet. Now here we have a brilliant scientist
Griffin. That is the reference. Now let us see the questions, right? How did Griffin take revenge on his landlord? ఏ విధంగా ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడు? గ్రిఫిన్ సెట్ ఫైర్ టు ద హౌస్. సో ఆ హౌస్కి మంట పెట్టాడనమాట. నెక్స్ట్, హౌ డిడ్ గ్రిఫిన్ బికమ్ ఇన్విజిబుల్? ఈ గ్రిఫిన్ ఎలా అదృశ్యమైపోయాడు? గ్రిఫిన్ స్వాలోడ్ ద రేరెస్ట్ డ్రగ్స్ to prove his experiment successful. Right answer. 11th one is repeated twice. Now let's move on to section B, grammar and vocabulary. So noun modifiers, question number 25 in the examination, but here question number 11. I visited a party last night. నిన్న నైట్ ఒక పార్టీకి వెళ్ళాను. అది క్రిస్మస్ పార్టీ అండ్ అది చాలా గ్రాండ్గా అద్భుతంగా అరేంజ్ చేశారు. సో మనం ఈ యొక్క 3 లైన్స్ని కలిపి ఈ విధంగా రాయవచ్చు. నౌన్ మాడిఫైయర్స్. ఐ విజిటెడ్ ఏ గ్రాండ్లీ అరేంజ్డ్ క్రిస్మస్ పార్టీ లాస్ట్ నైట్, ఆర్ ఐ విజిటెడ్ క్రిస్మస్ పార్టీ using the relative pronoun here, which was grandly arranged last night. But we will go with the first answer, right? We don't go for the relative pronoun case. Next, the man saw the aeroplane beside him. ఒక వ్యక్తి ఏరోప్లేన్ చూశాడు అతని పక్కన. ఇట్ వాజ్ ఎ బిగ్ వన్, అది చాలా పెద్దది. ఇట్ వాజ్ బ్లాక్ ఏరోప్లేన్. సో ఇక్కడ మనము అడ్జెక్టివ్స్ని మాడిఫైయింగ్గా తీసుకొని ద మ్యాన్ సా ద బిగ్ బ్లాక్ ఏరోప్లేన్ బిసైడ్ హిమ్. సో వాట్ డిడ్ ద మ్యాన్ సీ? ద మ్యాన్ సా ద బిగ్ బ్లాక్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కలర్, what kind of size? Big black. What did he see? Aeroplane. And where did he see? Beside him. Like that we need to pose questions so that the answer can be one-liner. Next, 12. ఇక్కడ మనకి విజిల్, ఎక్స్కర్షన్, ఫంబ్లింగ్. సో విజిల్ వేయడము, ఎక్స్కర్షన్, ఫంబ్లింగ్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి. హోస్టైల్ అంటే అన్ఫ్రెండ్లీ. సో అది మనం గమనించాలి. HOSTILE. నెక్స్ట్ 13. వుడ్ అండ్ యూస్డ్. డ్యూరింగ్ వింటర్స్ మై సిస్టర్ యూస్ టు రిమైన్ ఇండోర్స్. సో మనం రిమైన్కి ఈడీ ఉంటుంది కదా, ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూస్ టు కానీ వుడ్ అన్నప్పుడు ప్లస్ V1 అంటే వర్బ్ 1 ఉపయోగించుకోవాలి. ఆ యొక్క పాస్ట్ టెన్స్ మార్కర్ అనేటువంటి ఈడీని తొలగించుకోవాలి, రిమూవ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, అడ్వైజ్ యువర్ సిస్టర్ టు టేక్ ఎ మార్నింగ్ వాక్ టు అవాయిడ్ లేజినెస్. సోమరితనం పోవడానికి నువ్వు ఏం సలహా ఇస్తావు సిస్టర్కి? యూ షుడ్ టేక్ ఎ మార్నింగ్ వాక్ డైలీ టు స్టే యాక్టివ్ అండ్ అవాయిడ్ లేజినెస్. సో సింపుల్గా మనము యూ షుడ్ వాక్ ఎవ్రీ డే అని చెప్పచ్చు. యూ షుడ్ టేక్ మార్నింగ్ వాక్ డైలీ. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఓకే, బట్ హియర్ షుడ్ అండ్ యూ షుడ్, దీస్ 3 keywords are very important to award the marks. Next, synonyms are thriftily, stingily, resisting, controlling. సో ఇక్కడ కంట్రోల్ అదుపు చేసుకోవడం, stingily ఇక్కడ థ్రిఫ్ట్లీ LY బట్ హ్యాపీలీ అనేది ఉంది, బట్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ మీనింగ్. నెక్స్ట్, ప్రిఫిక్స్ సఫిక్సెస్లో ఎంథ్యూజియాజం, అన్ప్రిపేర్డ్. సో 17th one చాలా కష్టమైనది. విప్డ్ ఆఫ్, మనకి సైంటిస్ట్లో జాకెట్ విప్పడం, రిమూవ్ చేయడం క్విక్గా. తర్వాత పోక్ వన్స్ నోస్. ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ ఓన్గా రాయడం అనేది ఇట్స్ అ బిట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్, వీ అండర్స్టాండ్. బట్ హియర్ the thief whipped off its mask and ran away. She always pokes her nose into others' business. So we can say Griffin whipped off his jacket and disappeared అని చెప్పవచ్చు. I always అంటే ఇక్కడ మనం నెగిటివ్ తీసుకుంటే ఐ డోంట్ పోక్ మై నోస్ ఇంటూ అదర్ మ్యాటర్స్. నేను వేరే వాళ్ళ విషయాల్లో, వేరే వాళ్ళ అఫైర్స్, వ్యవహారాల్లో నేను తల దూర్చాను అని చెప్పవచ్చు. సో ఈ విధంగా మనకి తర్వాత 17th one ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. సో మనకి కిండిల్ అంటే టు స్పార్క్ ఆర్ ఇండ్యూస్. స్కెప్టికల్ అంటే డౌట్ఫుల్ అబౌట్ సంథింగ్, సో అనుమానంగా ఉండడము. క్రౌచింగ్, కీపింగ్ వెరీ లో. అపాలింగ్, మోస్ట్ షాకింగ్. సో మనకి ఇప్పుడు కుంభమేళాలో తొక్కిసలాట, స్టాంపిడ్లో అంతమంది చనిపోవడం అనేది అపాలింగ్ అంటే మోస్ట్ షాకింగ్గా అనిపించింది అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేసినప్పుడు. ఈ విధంగా మనం కాంటెక్స్ట్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటివ్ ఎక్స్ప్రెషన్, కాన్వర్జేషన్ బిట్వీన్ వల్లీ అండ్ ద బస్ కండక్టర్. సో మనకి ఇక్కడ ఇమాజిన్ యు ఆర్ ద బస్ కండక్టర్ ఇన్ మేడమ్ రైడ్స్ ద బస్. మేడమ్ రైడ్స్ ద బస్ లెసన్లో నువ్వు కండక్టర్ అయితే ఒక కాన్వర్జేషన్ని బిల్డ్ చేయాలి, కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఎవరితో? వల్లీ.
So, traveling alone. Show her confident and polite responses and use a playful tone to highlight her independence and your curiosity. సో నువ్వు క్యూరియస్గా క్వశ్చన్స్ అడగడము, ఆమె ఇండిపెండెంట్గా ఫ్రీగా అక్కడ ఫ్లో అవ్వడం, మూవ్ అవ్వడం అనేది సంబంధించి మన క్లూస్ బేస్ చేసుకొని ఈ విధంగా రాయొచ్చు. కండక్టర్, హలో దేర్ యంగ్ లేడీ ట్రావెలింగ్, యంగ్ గర్ల్ అనొచ్చు. సో లేడీ అనుకో. ట్రావెలింగ్ అలోన్? Are we? Yes, I saved up for this trip myself. I wanted to see the town. That is the curiosity of the girl. Impressive, wonderful, excellent, like that we can say. But is not your family worried about you? No, I told no one. I planned everything carefully. Smart girl you are, Vali. But still, one should be careful. Where will you go in town? Nowhere special. I'll just look around and return. Conductor, a true explorer. Amazing. Great. I see. Well, enjoy the ride, madam. So, addressing the girl as madam. Here is from the context of the lesson. Thank you, conductor, sir. By the way, how old are you, young girl? I am 8 years old, but I am quite grown up, you see. So, it is conductor laughs. Indeed. A very independent young girl you are. You seem to be young lady. So any possible expression, possible exchange of dialogue in the reference of the conversation in the context of this conductor and Valli role exploring the town by the bus, right? So can be awarded the marks, and follow these punctuations, spellings and discourse markers to award full marks. Next one is, Maxwell had many experiences with Mijbil, the author, at the airport, outside the house and with a laborer. Describe the experiences of yourself imagining as Maxwell. So Maxwell స్థానంలో నువ్వు ఉంటే ఎలా అనేది ఇది మనకి Maxwell had some unforgettable experiences with Mijbil, my pet otter. At the airport, he caused a quiet commotion when I had to carry him in a box. His scratching and whining attracted to the attention of security, and I had to explain everything. Outside the house, Mijbil was a bundle of energy playing in the water for hours. These are the different insights and different vocabulary expressions from the lessons as it is. His curiosity knew no bounds. Very happy, he would chase anything that moved. Once a laborer passing by Mijbil and got terrified, mistaking for some wild creature. His reaction was hilarious, and I had assured him that Mijbil was harmless and can be domesticated and just like any other pet animal. Mijbil antics brought joy, laughter and some trouble, but he was an inseparable part of my life. So Maxwell ending here as an experience. And dear students, please do share with your friends and do comment, do like, and for more interesting updates for CBSE English lessons, please stay tuned and stay subscribed. Wish you all happy learning and keep learning. Do take care. Jai Hind.